Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met woordorde. Ons weet dat die werkwoord altyd tweede in die enkelvoudige sin kom. We have already learned that in a simple sentence, the verb comes second in the sentence. Kom ons kyk na nommer 1. Let's look at number 1. Gedurende Grendeltyd kon mense nie per taxi werk toe gaan nie. Let's underline my verbs. Helping verb kon, main verb gaan. Verb comes second in the sentence, meaning during lockdown, people couldn't go to work by taxi. Die ander ding wat jy ook moet onthou, another thing you need to remember, is that the adverb of time comes before the adverb of manner and then the adverb of place. Bywoord van tyd, antwoord die woord wanneer, answers the question when. Bywoord van wyse, manner, beantwoord die vraag hoe. En bywoord van plek, beantwoord die vraag waar. Byvoorbeeld, let me ask those questions and get the answer from sentence 1. Wanneer kon mense nie per taxi werk toe gaan nie? Antwoord, gedurende Grendeltyd. So there is my adverb of time, when. Let me ask the next question. Hoe kon mense gedurende Grendeltyd nie werk toe gaan nie? En die antwoord is per taxi. Daar is my wyse, my manner. En natuurlik, ek vra my derde vraag, waar kon mense gedurende Grendeltyd nie per taxi gaan nie? En die antwoord is werk toe. Daar is my bywoord van plek. Tyd, wyse, plek. Time, manner, place. So kom ons doen nou my antwoord. Hier het ek mense. What comes second in the sentence? The verb. Oh, kom ons skryf. Mense kon. Now let's put my time. Gedurende Grendeltyd. Nie per taxi werk toe gaan nie. This is a simple single sentence. 3 main rules. Helping verb comes second. Other verb goes to the end. Adverb of time, tyd, comes first. Then wyse, then plek. Time, manner, place. Nou kyk ons aan nommer 2. Let's look at number 2. Vinnig het mense toegeleer om maskers te dra. Let's start by underlining the verb. Het is my hulpwerkwoord. Geleer is my hoofwerkwoord, main verb. But now there's something at the end of the sentence. Om maskers te dra. And I call that the bad friend. Because if you don't put him to the end, he's going to muddle you up. So let's put him into brackets. And when we've finished, we'll bring him back again. Let's see what else we can see. Is there an adverb of time? Is there anything that answers the question when? Wanneer het mense vinnig geleer om maskers te dra? And the answer is to, then. Is daar 'n bywoord van wyse? Is there an adverb of manner? How did people learn? Hoe het mense geleer? Ja, vinnig, dis wyse. Is daar 'n bywoord van plek? No. Let's do my answer now. Mense. What comes second in the sentence? The verb. Het. But now be careful. I need my time next, tyd. To. Then my manner. Vinnig. Geleer. Let me finish my sentence before I bring back the bad friend infinitive. To vinnig geleer om maskers te dra.
3 rules. Verb comes second, other verb to the end. Time before manner, tyd voor wyse. And the bad friend infinitive to the very end. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Boogmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende